may be your enemy. Definitely, she will speak what it takes to be a catalyst of information. She is Josephine Mendoza. She will bring you the Calbayog Journal on Board. Calbayog Journal on Board. Coming your way 10 a.m. to 12 high noon. Tuesdays, Thursdays, and Fridays. No bias. No exception. Be informed. Be careful. Calbayog Journal on Board. Here on your Info Music Radio 92.1. Infinite Radio Calbayog. Iba! The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not necessarily reflect those of the radio station, the management, and the network. Infinite Radio. Iba. Peace and Order, Tourism, Society, Calbayog Journal on Board. Josephine Mendoza, Calbayog Journal on Board. Good morning, Simpanera. Good morning in the morning. O, di ba? Dinalot kita sa naton programa. As usual, siring pa kanina na to Tuesdays, Thursdays, and Fridays. So today is April 25, 2023. Ini nga the last Tuesday of the month. Dinalot ba iha? Next Tuesday, Mayo na liwat. O, di ba? How time flies. Dinalot mag-iha ang Flores de Mayo, tapos ang karasal sa June, di ba? Damusan na. Parang kada bulan may significance, may event talaga siya nga iyala. Ang July di ak maaram. Ang August liwat di ak pa maaram, ako na nag-review. Ang September, syempre, din sa Calbayog Celebration of Culture and the Arts, di ba? And October is Charter Celebration. And November, everybody celebrates the Halloween. And tapos sa December, Pasko na liwat. So, di ba, kaopela basta Pasko. Maopay ko lang Pasko, basta nado ka pa sini? Basta may kwarta ka. Kaya waray ka nga ni kwarta, kamara, San Pasko. Pero somehow, kung siring panira, nag-usahay, nagtataktak na laan grasya tikang sa langit without you even expecting ungay ka sa lista nira, nahililista ka ngayon. Well, you may not have, diri good dako, diri damo, kay di malay ikaw nira gintatagan, pero kay nagkakaabot, may ada ka. So it's about being included in the list. Ole, kaharayo pa sa nato ni Restorya ka ng Pasko na. Kanan Abril na kit. To, di ba? So, it has been a long weekend, di ba? Kapasok nga weekend, pero ginsasalaktan oran. Pero kay nasiring man si Radida, nga kung sano mapasok ang panahon, dida nagta-thunderstorms, naglililinti. Di ba? Nakon kasi sito na hidam-dumduman, April showers, so uran iton because iton nga uran sa April showers, diri dagko nga uran, diri thunderstorms. It nga nakakahatag iton lives and aton flowers to bloom para sa Mayo damo an bukad for the Flores de Mayo. Kay an akon sa ito nahibabaruan, nangunguha kami bukad para sa Flores de Mayo is that naglililinti. So an akon talaga hindakan is April showers tapos May thunderstorms. Pero yan na, when kahataas san aton index, ang katbalogan good an naura-ora, Calbayog not much, pero mas taas sira dito. Kaya daw kay tungod waray kit pag-asa din nga dirikit nakaka-monitor san specifically for Calbayog City. Dito sa Katbalogan, kataas ora-ora. So anyway, it has been a long weekend. Ini nga tikang 21, baga nag-celebrate. Pagka 22, kadamusan events. Diba? First natin nga atendiran, aking Panginano ngayon. Pa ini nakatugis kita sa nasudugan nga area, nakag-interview kita dito sa mga tutulo nga residents nga nakadto sa area kundi na curious kasi kita sa adto nga may nagpost kasi nga
ati kang sa syudad sang Calbayog nga poster nga gindidiri an pagtukod na san balay sa nasunugan nga area, no. Ang notice is natikang kan City Mayor Raymond Uy. So nakadto kita sa itong area, an aton tuyo sa tuwas to take our own photos, ano, kay makuri man liwat ba na mangkit mabiktima sa mga prank kung naghimula sila kung na, no. So I don't know if we call it incidental to that, you know, pagkuha daton photos is nakadto in tawon an pipira nga mga tag-iya an mga fire victims nga in tawon naglilimpyo sira san ira sa tagsa nga lado, ano, utro daw Sir Larry, may da si Sir Larry di sa akong papabasa, pero pagkapot ko san cellphone na para, waray daw upaya la iton napapara basta ako nakapot. Babasahon naton kay aton napa-shout out, di ba? Shout out sa road widening construction team sa Maharlika Highway, Barangay Tinambakan Sur. Bayda sira transistor radio naka-tune in sa IR Calbayog. Wow! Salamat po for listening to Infinite Radio, particularly nga di pagod sa Calbayog Journal on board. So mga sir, maram kita nga mag-aagi ka mo sa yanasan paso, and then brace yourselves. Panghinano kita kay bayan tumitigdala pag-uuran. Ano, kay baga madampog na lawat din nga partisan. Diak maram ko nano sinian, madali magudak ma-disorient ko nain sinian east and west and north and south sini din hinga akon na himumutangan. And then Sir Ricky, ini nga, why are you there? May dagod ada si Sir Ricky yan na itinerary nga magmamakaupay. Di ba? Ingat po, Sir Ricky. And then, kung nano naman na nimo mahiagian, di na nga grasya, paang bitaliwat kami nga di. Naghuhulat kami. Ay, kadla pagdadang bugos nga litsyon. Iba. Oo, pagtikipla, parte nga di sa may ribs. Di ba? And of course, aton gin, nan humalatag kita sa maupay nga patron dida sa barangay Panoypoy. Patron ba? Or may celebration la? Patron. Nasiring sira didi patron. Sir Ricky, diretso nga to. Kintugwayan. Iba. Alright. Sige, okay. Naton dida road maintenance workers. Ini nga, maram na kam kung makain kam yan na, may mga sarakyan mga kam. Pero mabalik kam sa oras ang trabaho, lunch break la kam pwede nga to. At balitaw, ini nga, brace yourselves kay bangin umuran. Dilat mo pa'y nagtitrain na baho dida nga an iba dito nan nga ngaon kamuging gugutom dida sa oras ang paningod to. Diba? Nagtinawa si Sir Iba. Larry, diba? So, it's good to know that, road maintenance network, Summer 1st District Engineering Office of the Department of Public Works and Highways under the leadership of Engineer Rolito Yangzon. Thank you! Is in action. Maram kita nga nagkamay-ada sira, nagkamay-ada to sira meeting about road widening and maintenance and road clearing. Didi. Mati kang ada ini nga road clearing pag sa national road, didi san old national road, ini nga paglusan mo pagudlaada sa Hasminis Bridge ngadto paggawas nimo sa Maharlika Highway, Barangay Kapuukan na mainton didano. So pamatik ko talaga may idasiton dida sakit sa dughan o sakit sa ulo. Ang mga kapitanis san duha nga barangays, Kapuokan an Barangay Obrero, kay maaram kita nga bisan nano nga saway ada gud lagi hapon an makuri pagud kun nagdo-double parking. Di ba? Tapos bakaning kay di auto sira papamalabag panira dida san ira mga. Di ba? Asya iton. Ini nga kaupay gad kag swerte because gin road widening yung pala akala natin para smooth flow of the traffic, but it seems nahimo nira nga parking area. Both sides of the road parking area na.
O di ba? Ini nga may ada di ang DPWH press release about road clearing aton iniya na anay basahon lugod para hibaro kita kung nano sinian ira ginbuhat. That was last Wednesday nga ira meeting with stakeholders gihapon and didaasan anay ginbibiling naton kay waray kita printed copy. Aton na yan na dependent kita sa whatever we can get from aton di mga posts. Anay ha kikita untay ini kung nano ini babasahon. Please bear with me kay aton pagin nano pa ini ha. Gin kikita kunhay na adto na wara na liwat. Anyway, we will be having it later in the program nala siguro if looking for it will take so much of your time. Tapos ang aton dida mga nambabati is namamati is mabubor nala. But then again I ini nga aton din papaningkamutan di san aton fingers an aton pag biling sa nga nano pa ini bagawaray pa ak magpost aw nano ba. Okay. O ini nga Sir Christian magpaalayon ak pagbiling waray ak makabiling sa posts. Ini nga may da po sira. It's going to be about road clearing ang ginsaragbutan ni Raj. That was just last week on April 19 aware kita siton nga activity. Ini nga aton iton paningkamutan nga mabasa naton sa iyo yan ang adlaw. And then kung waray dida ini nga siguro ayan, so may pictures kita siton dida. Di may press release coordination meeting and ira tawag sadto nga an ira press release April 24 pero an activity ginbuhat sa April 19. We were informed about this but nakadto kita sa ibang area as far as I remember we were monitoring dito sa Calbayog City Sports Center and releases of sininga panahon releases of assistance for our fire victims. Okay. So nasirik ang press release. Coordination meeting with local and national officials held in DPWH grounds. So Samar First District Engineering Office hosted the coordination meeting on the regular conduct of roadside clearing operations along national roads at the training room of the DPWH office on April 19 this year. The meeting was attended by city and municipal mayors, public-private utility companies, LTO and DILG personnel, barangay captains, and representative of the 1st District of Samar, Congressman Stephen James Tan, together with OIC District Engineer Raulito Yangson and DPWH personnel. The maintenance section, through its maintenance point persons, presented the different areas where recent concerns such as potholes, informal settlers, garbage collection point, and obstructed sidewalks, to name a few, are present along the national highways under the district's jurisdiction. This consultative meeting was very successful in its aim to pledge the support of all attendees who will be the instrument of eventually gaining an unobstructed roadside along the national roads. With the implementation of department orders, ordinances, and other legal actions, roadside clearing operations will prosper. Samar First District Engineering Office OIC District Engineer Yang Zon stated that through this joint effort, the riding public and pedestrians will reap the benefits of a road that are free from obstructions. Sana. Actually, ini nga struggles and government on, clearing the national roads, particularly dito sa labihan nga widened na. Ini nga, kaya na sini, every now and then,
Ang pamati ko, di ba, we were happy about road widening, pero nahimo siya nga parking area sa mga sarakyan, kay nagdamo naman lugod ang sarakyan, kay halawag naman kuno ang kalsada, kareksig nun may danap sira parking area. Aw, asya badton tuyo. Kaswerte. Of course, other than, ginihimo bularan san humay. Dinhi. Kasi, di ba, ang rice granary dinhi sa aton Samar First District is Gandara. As ito nan aton dinhi pinaka top producer san rice. So, ang mga binulad nga humay, ada itong dida kadaman. Well, maybe, tapos dito sa second district is pinaback down naman ang municipality of pinaback daw siya nila pinaka-rice granary dito. So we are hoping that, respective municipal mayors will be able to address the issue. Tapos din hiliwat sa aton, kay national road baya iton, diri baya iton aton private parking area. Baka ning kay ada sa iyo natad, ada san iyo. Nano ba ang natad din ni? Natad is atubangan nga yard. O parang natad nga an akon pagsabot. Kasi ang yard dito sa Luyo is libong. Nano ba? Kayro naton. Diri nakita gud maaram san aton kinalbayog nga tama nga pagyakan. Bisan didto an post sini nga kuan. Nakakita na lotak diri asya. Official posting Nasiring man didto an official posting nga gindidiri hay na adto. Ang language gala dito kay dapat official posting, dapat ang tama nga winaray an aton igbutang. Basta may na dito na instead of nga. Hay na adto na bibiling ko na liwat. Waray ko manggad. Yan, makuhaan kuan. Dependent kaya na kasi whatever saan akon, saan akon cellphone. Aliman. Nasiring pahibaro. Diri gintutugutan pagtukod balay dinhi nga lugar balay sini nga lugar na nasunugan. Kay anna sa aton dinhi is basi ngadto nakit. Ngadto na is an adverb ito nga parang nga yan na sugad siton ba nga parang dayon na. Ini nga asya iton. So ini nga should be an article to nasunugan. So nga nasunugan Kay masaring ka nga ni na nasunugan Tagalog na iton. Diri na iton kinalbayog. But anyway, nasiring man la didto nga nasabot naman la kami siton ma'am. Kay halwalo na gud. Parang prostituted na gud talaga ang kinalbayog naton nga language. But then aton hangyo sa aton mga namandida. Culture and the Arts Office. Sana po maprotektaran whatever, basta sana po ini nga we can preserve and protect in English na lakit kinalbayog nga language so asya iton an aton mga pagmuni-muni la diba? So sa tunga Sabado nakadto kita naka-istorya and generally ang hangyo nira parang diri man nga tanan may da po courage to face the camera and talk ito nga gini-istorya nira ang mga saloobin nira so during that aton pakig-istorya sa mga dito fire victims aton na generalize nga nira hangyo is unta padalion sa city government of Calbayog to define or identify diin ang kalsada kay para kung sino ang tutugutan kuno didto kung pwede tugutan lagi hapon ang Barangay Carmen to occupy san ira dito. Of course diri sira kuno magsasamok kunhain ang kalsada dapit ang ira gud lang nga ma-define. Tapos the following day was Sunday, nahibaruan naton nga si City Mayor Raymond Uy is nakig-istorya sa ira nakig-audience kasi sa Sabado nga time
nakadto kita nag-interview is waray pa man kuno sira pakikitae. But then again, on a Sunday, nabasa naton nga may ada ngayon, nakig-meeting na si Mayor, but then diri kita sayod sa details. So hopefully, as promised, the City Mayor sa niya pakiglingkod is nasayuran an aton mga fire victims kung mag-anano. But we are still following this situation dito sa Barangay Carmen, and hopefully makakuha liwat kita updates dida sa aton local government on what really the plans are. Kay digat sira pa sa sagdan, but may dakuno sira mga pangabuhi nga anhi dinhi, particularly dida sa era may nananagat andin nga to sa fishport. So pero asyaiton, dapat magsunod kita. Kaya adto nga amon na himutangan that time na siring sira was yan na kinba pamalayan ng mga concrete pagod ining parang didto na doong an ira mga baluto san waray pa good barangay an Carmen, diri pa iton dida mga resident, waray pa barangay Carmen, di ba barangay Obrero pala sa tunga time, tapos iton dida nga area nga nasunugan katunggan pa iton, tapos may ada linaw ang tawag nira, kundi inaduong anira mga baluto, tikang pangawil, tikang panagat, di ba? So yan na, dito iton harani san balay ni Atos. Maram na kam kung sino si Atos, Nakadto kami dito dapit ni area. Well, anyway, ginsiring kumansira nga waray man sa iyo nagreklamo, so waray na himo nga problema nga kaso against sa iya. Dapat kasi may ada mga signed affidavits. So, among other things, damo pa ito na ngay pag-istoryahan, particularly on business forum, but it will be discussed aton iton tatagan ta kamo kasayuran siton nga as nga mga business forum, tapos Duyog 2023 later in the program po. So that's these are things to expect or aton malalauman nga hibabaruan naton updates. So today we will have with us Calbayog dun gad inisiya, pero long time no si inisiya din sa Calbayog, but siguro home sweet home. He is back to Calbayog and is in circulation. We will have with us Mr. CALIXTO Obong Jr., who also is CALIXTO Terence Isidro Obong, di ba? Aton siya niyan makaka-erestorya mga di lamaiha after some station reminders kansanan ato niya ng mga iba pang pahibaro. And before we go further in this program, let me remind you that this is Calbayog Journal on board here at Infinite Radio Calbayog 92.1 MHz on your FM band through station manager Mr. Ricky Brosas. We are live at Infinite Radio Calbayog Facebook page. Cross-posted, that's also live at Calbayog Journal, Summer Island Bulletin, and Calbayognon Facebook pages. We are live at the YouTube channel of Infinite Radio Calbayog. And of course, para mahipadangat ini nga aton programa sa iyo san mahapsay, still diri nagsasarang. We have with us, syempre, an aton technical department, also our program director. So we have with us Engineer Christian Donceras and of course Mr. Larry Brown. So siraan na yan aton papagtrabahoon, may numlak tubig. Attention, ladies and gentlemen. Summer, are you ready for the biggest music festival of the year? Makisaya sa Summer Music Fest presented by List Do It Events and JKL Production, kasama ang bandang nagpasikat sa kantang Jopay Mayonnaise.
Live at Calbayog City on June 2, 2023, Northwest Samar State University Oval Grounds. This is going to be the most memorable Friday nights of your life, filled with fun games, activities, performances of our very own Waray-known bands, and exciting raffle prizes. Buy your tickets now until April 30 for a chance to win trip to Boracay or Cebu, iPad, backstage pass, and more. Tickets are available at Ticket Nation, Super Metro Calbayog, Collins Coffee Shop Katarman, RD Pawn Shop Katarman, Calbayog, and Catbalogan branches. Ano pang hinihintay mo? Hanggang April 30 na lang ang raffle promo. Buy your tickets now! Breadpoint Bake Shop, marasa, barato, ngan mapasupasugod ang tinapay nga mapapalit niyo. Sa Breadpoint Bake Shop, sigurado nga bag-o nga luto ngan made of high-quality ingredients and bread products para satisfaction guaranteed. Basta mapaso ngan marasa nga tinapay, Breadpoint. Basta Breadpoint, marasa ngan mapasupaso. Sa Breadpoint Bake Shop, marasa ang tinapay, tama ang timpla. Breadpoint Bake Shop, where quality, fresh, and affordable hot bread is our priority. Bake Shop. Pasalubong items, cakes, and more are also available at Breadpoint Bake Shop. Sa Breadpoint Bake Shop na. Infinite time, it is now 10:30 in the morning. Ini ang Infinite Radio Calbayog. Infinite Radio Calbayog. 92.1 sa iyo mga radyo. Ang iyo official info music radio. Iba! Gabon Herbal Oil. Daghan na kay nagtestimony. May tungod sa Gabon Herbal Oil. Atong paminahon ang nanghaplas sa Gabon Herbal Oil. Ako si Lucas Monteverde, taga Bangkal, Davao City. Usa ko ka negosyante, hago akong lawas, pamaol, panuhot, ug uban pa nga mga sakit-sakit. Dugay na ko nakadungog aning Gabon Herbal Oil. Akong gisulayan, nawala akong panuhot, pamaol, ug uban pa nga mga sakit-sakit sa lawas. Akong aghat sa inyo, sulayi, gamita ang Gabon Herbal Oil. Makaayo ni, makatabang sa adlaw-adlaw nga pagpanginabuhi. Number 1, sulbad sa panakit sa lawas, Gabon Herbal Oil. Ang Gabon Herbal Capsule o Gabon Herbal Oil o Gabon Coffee Mix inyong mapalit sa tanang parmasi, Visayas ug Mindanao. Ang original nga Gabon Herbal Oil, butilya ang gisudlan. Fiber internet at cable TV in one? Sa Field Product Service Television lang, meron yan. May internet ka na, may cable ka pa. For as long as $9.99 kada buwan, sulit na. They offer 5 Mbps up to 50 Mbps pure fiber internet connection plus free premium cable TV channels. Field Product Service Television of Calbayog Incorporated is located at Bernates Compound, Barangay Capoacan, Calbayog City. Field Product Service Television of Calbayog Incorporated, connecting communities, creating connectivities. For more information, please text or call 0917-320-5871. This portion is brought to you by St. Camilo's Hospital. Mga migsis na gaandang baka mo sa inyong pagpanganak o kamo mag-asawa nagpaplanong magkaanak. Pagkuha na sa St. Camilo's Hospital sa nira healthcare card kay labos ang doctor's fee. Pwede kaluwat maka-avail sa 10% discount sa nga tanan nira nga hospital services. Pagdali na nga bisitahan na ang St. Camilo's Hospital nga na namumutang sa National Highway, Barangay Trinidad, Sabang, Calbayog City. Maaram ka ba ka radyo? Nga labot san kakaibang arasa san halo-halongan siopaw, patukliwat sa new Rebelitos refreshment an marasa nira nga spaghetti. Sino ba naman ang diri matatakam san ira palabok, batchoy, ngan kick burger? Paborito liwat san Calbayog nun an ira dinuguan ngan cassava cake. Rebelitos, since 1963, the place where distinct halo-halo was built. Located at Magsaysay and Rueda Streets, Calbayog City. Ayaw nakabaraka kung dakon imo baraydan sa ospital. Kay labot san PhilHealth an Adventist Hospital Calbayog damo liwat an accredited HMO partners. BenLife, Caritas Health Shield, Coco Life, Insular Life, Kaiser International, MaxiCare, Medicard, ngan damo pa. Sanglit kung may nakaserbisyo medikal nga panginahanglan, didto na sa Calbayog Adventist Hospital. Adventist Hospital Calbayog is located along Maharlika Highway, Barangay San Policarpo, Ipaw, Calbayog City. Mga
mga karadyo, maaramba ka mo, ang trending yan na. Alam nyo ba ang trending ngayon? Meron na daw dito sa Calbayog whole fried chicken. Yes, you heard it right. Mabibili ang whole fried chicken sa Rebecca's Fried Chicken. Tikman ang Rebecca's whole fried chicken na talagang napakasarap. Located along Maharlika Highway, Rumbay, San Better Health Pharmacy, Barangay Carmen, Calbayog City. Owned and managed by Rebecca Saucero with telephone number 0936-958-5822. Rebecca's Fried Chicken. Masarap na, mura pa, sulit na. Quality and affordable printing for all occasions? Carl Print got you with all your printing needs. Come and visit Carl Print Enterprise because there's something that only Carl Print can offer. Carl Print Enterprise gives you the top-of-the-line printing in the city with their newest technology in printing. Direct-to-film printing, perfect image output, and higher quality prints to any printable materials. Carl Print is located at Kahurao Street, Calbayog City. At Carl Print, our print will surely make you smile. Peace and Order, Tourism, Society, Calbayog Journal on board. Josephine Mendoza, Calbayog Journal on board. Okay, so nanlibak kami didi. Ano? Nabati kam? Nanlibak kami. Well, anyway, at this point po, ighatag, pasalamatan ko anay, if you will excuse me, Sir June. Pasalamatan ko anay na aton mga major sponsors sini nga aton program. The Congressman Stephen James Jimboy Tan, through the Congressional District Office in Calbayog City. Thank you! The Summer 1st District Engineering Office, Department of Public Works and Highways, through District Engineer Raulito Yangzon. Thank you! The Morjani Group of Companies. Thank you! Operators of Mang Inasal in the cities of Calbayog and Catbalogan, as well as in the municipality of Catarman, Northern Samar. In Calbayog, they are located at Navarro Street, while in Catarman, they are housed at the ground floor of Gaisano Grand Catarman. In Catbalogan, they are at Allen Avenue, corner San Roque Street. Greenwich Calbayog, located at the ground floor of Gaisano Grand Mall. For the best tasting peaches in town, we go to Greenwich Calbayog. The 5-Star Superstore, also located at Navarro Street, Calbayog City. The 5-Star Commercial at corners Rosales Boulevard and Umbria Street. And Calbayog Solid Trading at Magsaysay Boulevard, Calbayog City. Miss Sally Roleda. Thank you! Miss Sally Roleda of Sai Boutique and Gift Shop, as well as Soulmate Beauty Salon and Spa. Sai Boutique and Gift Shop and Soulmate Beauty Salon and Spa are located at Magsaysay Boulevard, Calbayog City. For a classic selection of imported clothes for formal and casual dressing, visit Sai Boutique and Gift Shop. Besides Sai Boutique and Gift Shop is Soulmate Beauty Salon and Spa, where you can have the beauty treatment that you deserve. Ruby Trading. Thank you! Looking for the perfect ingredients for your recipe? Are you into home baking and home cooking for business or personal consumption? In search for the equipment you need to ease your food preparation? Ruby Trading got you covered. Look no further. Ruby Trading, your one-stop shop of baking and cooking needs. Located at Breadpoint Building, Magsaysay Boulevard Extension, Barangay Rawis, Calbayog City. For inquiries, contact number 0917-112-4905. Hemasoto Builders. Thank you! For your house construction needs, go to Hemasoto Builders. Later on po, we are going to present a video of Hemasoto Builders. May dala kami arrange. So, the Wooden Plates Food House. O, diba? Nag-open na sila sa itong Friday afternoon. O, nakadto kita. Gin-cover naton live an Ira Motorcade, as well, of course, an Ira Liwat, nano pa ini,
opening dito sa nakadto kita kaupay san turnout san customers sining wooden plates food house. For this time we will tagan talaka maanay idea on what you can have dito sa wooden plates food house. It's a place worth spending your money and your time. Sige, kung pangaon na nga ni, pwede nakit kumadto sa ano pa daw ini? Kalexa. Wooden Plates Food House. Di ba? Anay. Tatagan naton si idea so Sir Christian can show dito sa aton papakita niya dito kung nano may ada dito san aton sa Wooden Plates Food House. Makikita naton dito dira ang cheeseburger, may da sira clubhouse, may da potato fries, the pika-pika, garlic beef and pepper mushroom, may da bangus sisig, an ira signature tapsilog, ngansan for your information po, as I was talking to you, as I was telling you in the previous schedule naton sining program last Saturday, there's one menu the taste of Zamboanga City is already in Calbayog City. Iton nga ira seafood lumi nakatilawak dito sa Zamboanga City ngandito kinayon. So it is now in Calbayog City. You go to Wooden Plates Food House located at corners Senate President Jose Avelino Avenue, corner Rama Street in Calbayog City. So hara nila iton siya sa City Hall, walking distance particularly. So siya ito dan aton mga Sir Christian, can we play an kuan anay an mayonnaise please? So, di pa may dagin, mapanginano kadali. Kay parang we got, we lost track of our audio san amon usang video presentation. Okay, so siguro we can have that later on. Nala, i-arrange natin ito during a commercial break. May dana? Waray, okay. So, i-fix natin ito niyan. It's about the mayonnaise concert in Calbayog City. Nawaraan audio niya. Pero, di ba? Di rin na maiha. It will be on June 2 at the Northwest Summer State University campus. Main campus po, Calbayog City. So, at this point, adiyan natin guest si Mr. Calixto Terence Obong. Isidro Obong Jr. Kareg ni Jun Lasia. So, Sir Jun, your microphone po. Good morning. Thanks for having me in this program and congratulations, Josephine, with what you're doing. Thank you. And kunwari pakit magkita dito sa we were at the, Chamber of Commerce? Yeah, during the business forum. Di ba? So, diri unta ma-materialize an aton. Maihana nga plano. Baga, Pebrero pa man at tukit nagparaplano sini nga aton. We would like to give inspiration to hotel and restaurants dinhi sa aton sa siyudad San Calbayog. Because particularly now nga, ang aton tourism is ginpo-promote sa siyudad. Tapos di pag sa summer, it's a tourist, nano ba ito dan tawag sana? Season. Tourist season. Yan ang atipag summertime. Well, Mr. June, before we go further sa aton pag-irestoryahan, I heard you have this, may ada siya libro. Sir Christian, ginsen ko ini.
Dida. So, we can flash this out. So, may siya co-author nga libro about applied business tools and technologies in hotel and restaurant management. Ano? Ang iya ngaran didi, nasiring ka lang nga si Jun Obong ka. Didi ang iya ngaran is CALIXTO Terence I. Obong, co-author with Richard Philip A. Gonzalo. Ano? So, siguro, because of this book, this is the first edition nga iya gin surat ini nga siguro with this we can siguro makakakuha kita inspiration on kabulig malakit paghatag ideas on hotels and restaurant dinhi sa aton sa siyudad San Calbayog. Pwede magmarites. Who is Richard Philip A. Gonzalo? Richard Philip A. Gonzalo is an official of the University of the Philippines. Siya yun in charge and Assistant Vice President siya for Student Affairs. So professor liwat siya dito sa Asian Institute of Tourism sa UP where I graduated. Okay. So kinyakan na niya kanina barasahon ko pala ato nga. Oo, di ba? He is a graduate of the Bachelor of Science in Tourism sa UP nawara aksan akong dida kuan. But anyway, gingaran and College Asian Institute of Tourism. Yes, opo. So asya ito. So actually sa mag-classmate kami siya namon valedictorians and grade 6 kami. Grade 6 lakit ng classmate Sir Jun. Tama. Oo, kay nasunog migrants kami sadto kay nasunog ang Christ the King College. Kinsirahan ang elementary laboratory school. Gansin puro man kami lalaki sa Christ the King on the first 2 years. San high school. Bisan kung nakanhi ka unta, di rin magka-classmate kay. San high school. San high school na, San high school kasi, alam mo na, poor, sa Tansingco na public school act. Oo. So, from Christ the King College at elementary to pagka grade 6, nag-classmate kit sa, di ba? Ayaw na lang niyo pagpagkaan kami kung kakano at to, basta nag-classmate kami. Sa New Year, no? Adlok sa sila pilot. dida. Sa pilot. Opo. Tapos, pag high school na mo, nagburublog na liwat, sirangad to sa, syempre, mga can afford na to sa CKC. Kami din mga, mga poor nakato sa public school, public high school. Sa tungang time, ang ngaran is TTMVS, Tiburcio Tansingco Memorial Vocational School. Ano ba, ano? Oo. So yan na is the Northwest Samar State University. Di ba? So we from there karay nawaray na sira high school. Salamat na lang nga nakahimo kami gihapon sa tunga time. So Sir June, as we were talking about labot la kasi sa imo academic background, may ka adiman HRM and tourism courses in various colleges. You were a teacher. You were teaching French language, liwat? Correct. Actually, I wasn't, di ko plano maging teacher, but then I spoke fluent French. So, akong mga sangkay nga dean, nasaling, sir, kadila di sa amon college, pagtutdo la French. Okay. So, and then when they see my biodata na, sir, tourism graduate kay, diri good na mo ang teacher nga tourism or HRM. Kasi, they man talaga nag-teach unta. Pagkita nila sa akong resume, outside of French, so, sir, wala kami teacher sa tourism or HRM, kay may experience ka man. Pagtutdo na naliwat. Okay. So that's where you're teaching. That's how I started off. As a teacher. So that, how do you say, para ma-share natin sa Calbayog, how do you say maupay nga aga sa iyo, Calbayog nuns? Short na siya, bonjour. Ganun lang? The whole day. Waray sira, good morning, good afternoon. Waray particular time of the day. Basta, greetings in a day is bonjour. Yeah. Di ba? Kaya magpatutubag sa accent. So, how do you say, one more, how do you say kaupay San Calbayog City? La ville est belle. La ville Calbayog est belle. Belle means beautiful. Okay, so di rin nalak mag-attempt kay kaupay San Calbayog, La Ville. Ville is a city. La Ville Calbayog est Belle. La Ville Calbayog Belle. Di ba? I'm sorry about the accent, or you but can just say Ile Belle. Li. It is beautiful. Okay.
Bell. Bell. Ay, pasensya na pa kayo sa mga intonation and accent ko. I am not, I don't even understand. Oh my God. But good for you to be... Ngarasan babae, Bell. Bell. Okay. Pag lalaki naman nga gwapo, Bo. Bo? Oo, B-E. But city is usually referred to as feminine, di ba? And city, Oo. feminine. So, Bell. Oo. So usually when you are like you are a receptionist sa hotel nga sa restaurants, how do you greet your clients when they come to your... You say welcome is bienvenue. Okay. Say bienvenue al hotel. Uh-huh. Welcome to the hotel. So, okay. Diak na magluluwas kay diak na abat. Thank you, Sir June. Pasensya ka na sa mga kakulitan. And then, an aton kasi Suryan is, an aton bouncing board is an emo books. So that we'd like to, as I said kanina, we'd like to give inspiration to hotels and restaurants din sa Calbayog to make it, competitive sa world market. Kuha naman gud ang Calbayog is open to tourists already with our Pantalan, our airport, our land transportation, accessible naman gud kita So what do you think can we do to improve, or how do you call this? Be competitive sa world class nga services of a hotel or restaurant? To be competitive, kailangan ta maging same ba standards and mga requirements and tourists, for example, and Western standards, or like whatever your restaurant stands for, dapat you live up to it. Meaning parang dapat an restaurant or hotel must be versatile to cater to mga iba-ibang culture. You deliver what you promise. Pag sabi mo okay. nga magkuhan ka latte yan yata. milk, so dapat bida ka espresso machine. Okay. Diba? Diri lang agin kuan mo an instant coffee, gin mix mo with milk. And tawagan mo na nga espresso. So because that's what the tourist, let's say from Manila or from abroad, will expect. Pag sigud mo nga you want a latte. Meaning when you say you serve latte, you have to keep up with the standards of how a latte should be served. Correct. Siya iton. Diri la kay maglatte-latte dida. Bayan may sumiring na liwat nga latte Calbayog version. Kasi ba nauso kasi ang mga coffee particularly, shop. Particularly when Starbucks. an imo clients are, foreigners nga, syempre nagbibiling sila sa standards of a latte. Kumbaga, example la ito, latte. But then again, in terms of services like you serve sa ato native delicacies, ihahatag natin ang best to, how do you do that? Like we introduce a particular serving to a client. And burden talaga naman as tourism students is when you promote a certain place, may da siya distinct nga character. Okay. Nga people, let's say in terms of food nga, makadugod la sira, mabisita, kay this is the only place where they find this particular kind of food. For example, din sa Calbayog, ang tinapa, which has been here for a long time. Okay. Like, naalala ko, mga taga Cavite ay nga nag-migrate. When I was little, they would nagbibend sila sa among balay, didi sa Tabok, nagtatagalog pa sila. So, sige, Ding, kukuha ka ba ng tinapa? Dedeng is the name Dedeng, of my your mother. So, until now, I noticed that, for example, ang akong cousins nga, sa Amerika, they still look for that tinapa. Or whenever they pag saring nila nga, June, makadi ka ba sa Manila? Adoy, ang akong luggage, as in, they will boxes of tinapa from Cotabato. I will ask tubs of kiseo from Candara. So we were brought up that way kasi ang amon lola din and amon Gomez side nga family, that's what she will bring to Manila
pasalubong ba? So yes, hasta yan na. So, na-miss nila ito. Kaya waray na kami masyado relatives. Pag uli ko din mo na ira gina-request. So, tinapa, kiseyo, turon. Okay. Ang turones de pili. Pili ito. Turon dito ng saging at turon. Oo, turones de pili. I think the younger kids, di sila masyado. Basta it's made out of pili. It's a pili, not cake. Oo, kasi, I mean, diri kita san sources of pili. From you, yan alak nakabati nga dinhi ngayon sa Calbayog may ada turones de pili nga gindadayo pa san mga aton mga tawag siton forebears. Ancestors. Old folks. Old folks. Older than we are. Old na bakit? Basta old. And then there's Turones de pili. Where can we get that yan na? Kasi maaram kit nga at that time ining mga tinapa and then the kiseo. At that time when we were little, we were grade school pakit siguro sadto. Ini mga home-based la ini industries. Correct. Like diri pareho nga promoted na siya. You could go to a particular place pagpalit. Diba? Tama. So, aton yan na, ito nga turones de pili is curious act because, I don't know, diak maaram nga may dagay local, so, home-based nga tama ka, ang pili, ang raw material nga pili, di rin na ininatigang din sa aton. So, yan na, sa yan na nga time. Outside of Calbayog. Okay, like the Bicol region, Northern Samar. So, kung diretsohon mo adin akong story, akong pinaka-secretary, kung diretsohon mo may daba. So when I was writing the book here, kay padayon ko manini sa Calbayog, may student assistant, tikanto ako sa Manila, nasiringak sa, very busy ba ako, nasiringak, bili nga lang iton si Aking, dida sa may Hamurawon, kay palit pili. Kaya akong cousin sa Manila. So, nagre-resist good siya ba, nadiri siya pag-anpulong ko pa. Kada dida sa kanto sa Gomez Street, and magsaysay. And then signa and tricycle driver maaram iton. Di ba? So true enough na saling, sir, adi na ak sa Kanda Aking. So you go straight Gomez Street, tikanto sa Hamurawon, you cross the bridge, may dalilabog ang tindahan san mga may mga bulad, barol, kung ano nga mga spices. So from there you can ask where Aking is. Oo, maaram sila dida sa nga lugar. Pag lampas mo sa nga tulay, a few hundred meters, ada na didaan iton si Aking. Okay. So, buhay pa ngayon siya when we were little, si Aking, basta na akong lola, pag masakay na siya aeroplano, tikat to sa Manila, basta rin, kadto dito kan Aking pagkuha sinturon. Turon is the pili. Iya ipapasalubong. So, may dito siya mga delicious, ito nga pili nga candies nga ligdong ba? So, ang anak ni Aking also, few hundred meters, waray si Aking supply, kay limited nga na ang supply sa pili, go a few hundred meters to the right, siton nga same street, nagbabalik yan na liwat siya ito nga pili. So, an recipe. Duha yung version, ito nga cake at saka yung delicious. Ito nga candy balls. Still made out of pili. Okay. So, this is, I don't know if our authorities did this, like the Department of Tourism din sa Siyudad ng Calbayog, would know about Aking. This is something to promote, diba? Correct. Oo, para magbumliwatan naton, we know that at this time, home-based pa siya ang iya level. Home-based naghihapon siya. Wala siya commercial production. Hindi siya commercial. Ako na notice, nag-improve na niya packaging. Packaging. Pero ang iya original taste is still the same. Siya ito na maupayaro na. Ito yung mga pagkaon niya ako, identified kits ito as Calbayog noon or Sama or And I think that's what people appreciate. Kasi waray, like for example, ang tinapa, waray ito sa ibang lugar. So that dapat yan na improve na ang packaging sa tinapa, pero there is still something to improve pa siton. Sana we don't stop improving our products. So ang kiseo kasi is kanang gandara talaga iton pa ini. May dana sira. I remember going to Gandara, nag-opening san usang parang kiseo factory. Correct. Ang mga paraghimo kiseo can use the facilities dito pag produce san ira product.
So, Correct. sa I think ganda iton. not many people know this comes from Carabao's milk. Yes, so at Kiseo is Carabao's milk. Po, parang local cheese naton. Di cottage cheese, di ba ang tawag siton sa Kiseo. So, hasta yan na, marasa lagi hapon ang Kiseo, igpalaman sa pandesal. Kiseo ang pandesal goes well. Di ba? Tapos may papasok ka nga kape. And speaking of, food servicing, like, where do we start? From breakfast, lunch, or dinner? Breakfast, lunch, dinner. Okay, so gin-entertain ko din yan Knights of Columbus from motorist sila from Katarman to Katarman to, they were traveling to Borongan. Tapos nagsimba kami ba sa aga, 5:30. And then after, mga magsi-7, nasa rin man sila, mag-breakfast kit anay. And then we couldn't think of a place to have breakfast except McDonald's. Ito mga early in the morning. Ibig sa fast food. Fast food chain man ito siya. So nasa niya, dito na lakit sa Katbalogan kay waray kit makakaonan. Sa Calbayog City parang waray kit. Waray kit breakfast place. There's one in Hihaga Street. Hopefully alas 7 siya nag-abre na. Tapos may mga nawara din I used to go to a hotel here in Kapooka. Ay, din ba? Tapos nawara na siya. Waray na ba magsaserve like Sunday brunch? But sana dito sa airport before ining a bag-o, when you cross the basta sa an old airport, pwede dito tindahan yun where you buy last minute na tinapa. Nagsaserve liwat siya dito. Breakfast nga may rice and egg and tinapa. Which is really ours, di ba? So, waray na ito niya na dito sa airport. Waray, bibiling ko ba ito nga, before departure. Okay. So, damo talaga so, kinahanglan natin i-revive. Ambot siguro ang locals, di rin pa mahilig mag-eat out for breakfast. So waray pagod na mo. Kami dito sa, like ako, for example ako, I don't cook na good dito sa balay, particularly breakfast, because parang waray aksiton oras. So, ada kami sa gawas nagbe-breakfast actually. So, para sa nimo siring, nag-iilob kami what the fast food, chains kan ginahatag. But then again, may ada agad nagsiserve, like karinder, yes, there are. Oo. May ada siton alas 7, like breakfast, ng kuan. Pero iba sa Bulalo sa Batangas, when you go to Tagaytay, you go to the market early in the morning, may da ka na mapapalit na bulalo. Different versions ng bulalo. Beef mananira ko dito. Oo, pariusan sa Tacloban. You go to the terminal, may ada dito breakfast, di ba? Nga exiserve na irala. Mga land transportation terminal ito nga akong karigsignon. Related to that, ako nakikita din basta Sunday, there was one time nag-drive around early in the morning or like alas 6, alas 7. Dida sa may Nihaga Park, may dali na mga nagbabaligya, kurukod. Opo. Tapos andin pero lechon. Pero waray ka pwesto nga pakakaunan. Correct. May the goods for sale, but you don't have a place to sit down to eat breakfast. Oo, ito nga. Like kurukod. But sana santo kasi may parksadahan. There are tables there nga pwede lang nimo magamit pero kay ang parksadahan project of the city government is seasonal manggod siya. So at this point dalagi hapon ito mga para baligya kurukod, puto, sumansalatik, whatever nga moron, di ba? Mga native manggod dito din. Pero waray kita place nga makakag-order siton nga mga sugad sa nga pagkaon in the morning. So, nga di kita san servings of breakfast sa hotels. What do you think can be still improved? Hotels. Okay, anakon suggestion is more on let's say native pa sa Calbayog like pag buffet style nga breakfast. There was one time buffet style. Halimbawa, iba-iba nga klase nga barrel or labtinaw over breakfast or an aton pork humba which is like traditionally part of our tradition is parang ginluluto ito sa balay but a lot of are looking for it. It's a good basiton. Tapos in terms of service, di rin mahilig una, for example, basic ba like pag mag-serve ka meat, lalo na kung dagko nga pieces, is you have to have a knife.
Sa serving may kutsilyo. ada knife, table knife. Tapos pag coffee, may tinatawag kasi ang platito, may tinatawag na saucer. Oo. Tapos may tinatawag lang ang liner. Okay. Na gin-mention pa sa na ako usang relative nga kinani siya last January. Das nag-check-in sa usang hotel pulong pa niya. Diri ada maaram ang waiter to pag-distinguish between a liner and a saucer. Kasi it was being used daw interchangeably. Ito ba mga standards? Okay. So dapat ini Ito, ang aton ito. suggestion is to improve, mag-adapt kita sa mga sugad siton nga standards. Na may liner, tapos may saucer, tapos di na may bubutangan cup. Tapos kung ang basic service nga kung may meat dapat may knife. Kung nagsiserve sa meat may table knife, di da san. It is a must. Actually, napapansin din sa aton as Filipinos, not only in Calbayog, even outside, nga, diri good kit kuno. Sorry sa foreigners, ang aton kuno knife kasi kutsara. Oo. Ito mga magkuang ka pork chop. Ako, I grew up eating outside of the house. Siyempre, when we eat out, nga ang kutsara ng santinidor, asya namon ginagamit pagterosan if may gin-order nga meat. So, parang that is one nga dapat may karne nga ni, may table knife. At whatever level, bisan restaurant ka la, or particularly kung hotel ka, di ba? Mag-serve ka breakfast. So, dapat diri ini na. I mean, diri ba natin kasi that's what the tourists look for. Okay. Para naman sila, how do you call this? Para we can earn a good review on the services na aton dinisan aton, di ba? Kay abierto na ba yung Calbayog to tourists? So somehow ang standards naton will have to, stand up to the level of, serving or catering tourists from outside of Calbayog City. Particularly when ngadto sa tikang sa gawasan Pilipinas. Correct. Kay ibutang na natin sa naton huna-huna nga people from outside of the country who can afford to travel ngan hipag-tour is may ada itong mga kwarta. Correct. So they are used to standards of, their level, di ba? So dapat ang aton mga hotel parayaw man kita sa tourist paglakat naton, paglakat nira din ni tapos di ba mauli sa era community. Where have you been? We went to Calbayog City. We stayed at one. Their service is this one, like this, like that. Word of mouth ba? Word of mouth. So it will also, parang makakabulig talaga kung baga upayan naton ang services kay. Mas effective ba ang word of mouth kontra san? Pero masiring ka word of mouth marites iton, pero it will speak An experience, guest experience is very important. Marites iton, pero it comes from how they were entertained or how they were served din sa Ciudad San Calbayog. Di ba? And what else? Ako nung wish, for example, sa unta an damong airlines an kuman ni para humabubuan pamasahe okay. sa eroplano. Okay. Kay mahal pa man yan na sobra. Okay. Compared to the other destinations nga you can buy a round trip ticket for 3,000. Parang i-black and white natin ang situation so that diri naman kit naura-ura pag expect And we were in one of the press conferences on AirAsia. An AirAsia is one of our Airbuses sira. Tapos ang Tacloban City an iragin promote nga ASEAN era pinakadakuan sales generated san pasahero so that an statistics na provide nga kadak-an san pasahero didto sa Tacloban is from Samar. So ginparayaw ko an aton airport nga why not put one of your Airbuses in Calbayog City kay para may dapakit kulang shorter pa kita an aton runway an aton terminal may be the that of an international standard
But there is something kulang sa aton runway. Haligot siya for an Airbus, tapos halipot pa siya ang runway. Correct. Diba? So, there is still something to kailangan pagtrabahuan pa naton before makita maka-ambisyon sa dagkong aeroplano din eh. May dapa ko sa nga wish unta related to tourism. Ini nga may nag-reunion kami sa dunga January na sa ring manini nga akon kasin who's probably been here only for for a few times, and waray ka man mahihimo dakti upod kun magpipicnic lakit for our family reunion, and there's nothing to do in Calbayog. And nag-insist ako ba sa nakong tita nga, no, we will arrange something for her to go to the nearest waterfalls, kasi very limited ang nearest stay. So I have to talk to my other cousin nga may pick up para dadun siya sa Sunday morning. So may dakit on ba one-stop shop or one-stop nga point nga one-stop point. Adiyan ako ng example, when I went to Cologne, Germany, very sleepy town siya, but it's composed of 50 churches kasi sit siya sa sleepy town, but I thought it was a sleepy town. But sabi ko, kari ko mag-city tour kasi I was only there for a sweets and biscuits fair. So said, go to the city center. May dito bus na naghulat every hour, on the hour, $20 ang bayad, for which to their standards is barato la. And then it will bring you to all the 25 or 50 churches. May ba sila regular tour kasi that city is really known for churches. Kita naman siguro, the city is known for waterfalls. Okay. Sa kunta may regular kuan ba nga, like for example, kung may napanpad din nga totally stranger, waray kakilala, mga adventurer, din siya makadto. Does he know? Well, diba? Unless nga nag-research sa internet, tapos ang transpo, how do you get there? Yes. Diba? So, waray pa kita. So may down na mga regular trips, whether it's a tricycle, a timbol, a pick-up, or whatever, nga dadadon sila di sa, nano ba nearest nga kuan waterfalls, nga rin sa ring? Ang Tarangban is the most accessible. Diri siya nearest kay Medapada Falls sa Rani. But sa Calbayog City, it's before you go to Tarangban, maagi ka na sa Bangon Falls. But then again, ang Bangon Falls, diri mas accessible ang Tarangban kay may ada na siya steps. Yan na nga panahon, tima. When you go there, may view deck na, diri para sa to pagkatunamon nga raw, tapos may paginta trabaho ang view deck, pero may hagdanan na ang last time ko. I've been to Tarangban for about 7 times. Ang tourism office, pag kumada ka nila sa tourism office sa Calbayog, they will help you naman. But what I'm saying is, siguro ang private sector ka tour agency, ang natin gimbibiling is that a regular schedule, even if 2 times a week basta they are able to make it regular, like you go to a tourism office, well, let's say masering mag-schedule Tuesdays and Saturdays. Asya ini ang ruta sining ang bus. Tapos upayon pag-sell, upayon pag-promote, so that tourists would know nga ini nga adlaw may ada bus that will bring you around sining specific destinations. Correct. Anya na ang aton na experience is that city tourism office is tatagan ka, except of course for the walking tour, na familiar naman sa walking tour. And kuan kasi ang tourist good is will go to kunano ang mga natural nga like the waterfalls, the forest, the asyeton. So dapat may regular nga rota nga lilibuton ka, tapos pag abot nimo tatagan ka information or backgrounder of a particular tourist destination. Bisan lang 5 minutes nga lecture or leaflets when you go there. So asya unta ito na naton gimbibili niya na. So we understand that the city government has been talking about this kasi may interesado ng private sector to come in to Calbayog to do the services. Tama. But then again, it has to be spearheaded by the city government and dapat ma-define kung nanulan allowed of a private sector nga magpasyada sa itong aton tourist destination. Kasi with the present situation, like the programs of Spark Summer, ang pamatiko, ang tourist will not just stay in Calbayog City. Kahuman san Calbayog, makatupasira sa ibang lugar because there are tourist destinations also sa mga lugar din kadamusan
sa ano. But then again, when we talk about Calbayog City, ini nga dapat ma-define anay kung nano an pwede kadtuon and kung nano an available for tourists. Like we have the zipline reactivated, o di ba? Reopened. And we understand diri kada adlaw an an pagdalagan sa zipline. Oo, scheduled la. So, pwede na ito naton i-synchronize with other tourism destinations nga adlaw, di ba? Para may packaging man ang tourist. But then again, siguro, sa private sector, yes, magpo-provide sa rakyan. I don't know if the city government will also do that. Nga magpupsiraan and magpo-provide sa rakyan, paglibot sa nga tourist. Of course, diri ini libre. Correct. May corresponding fees nga income generating on the part of the city government liwat, di ba? So, siya unta ito na naton hingyap sa aton tourist destinations. Maybe last comment on developing ini bang mga restaurants, tourism destination. A tourist destination would only be as good as the support of the locals. Yes, correct. Siya ang backbone. Kasi kung waray tourists and locals sa iya ang magsusupport. Like for example, restaurants, kung waray ka turista, and locals. So I noticed there are some restaurants nga nag-introduce na siya low-priced items. Kasi the locals can only of course, do we so understand much. that. And then, ito nga destination, so kunta, may dalat siya, para ba mag-survive siya, for example, ito nga jeep or tricycle nga magdadara sa Talangban or whatever, may na siya everyday, but it's also offered to locals at a lower rate, affordable rate. Kasi pag time nga waray tourist, or maybe para ba continuous and pagpatronize or maybe pwede lot mag-offer an like whoever is situd na maghahatag sa mga services, may ada for the locals sugad sini nga sarakyan, for tourists outside of the city sugad sini ang sarakyan, pero iba ang presyo. Correct. Like a local tourist, mag-schedule ka ini nga adlaw, we can do it daily kung baga sufficient local tourist siton nga adlaw. Andi din naman is scheduled an kanan a tourist outside of the city of Calbayog nga tikang para may ma-identify nga an pricing. Although ang local tourist nga makaka-afford, pwede lot gumamit sang sarakyan nga provided for tourists from outside of Calbayog City. Diba? So, untas ito na. Alam mo, Josephine, nagpakiana ka sa akin about my book. Oo, yes. Although I did not discuss it there, pero ang akong, let's say, mindset, kasi tools to use. And technologies. For example, may dakli din na notice, for example, sa restaurants, nagamit na sila sa nila cellphone, may na sila app nga igda-download, monitor na nila cash register. Okay. Kasi there are free applications. Hindi discuss. On the other hand, hindi pa na-explore sa ato nini kasi there are many pareho kan Christian. Kids like Christian. Kids. Nga for example, nano kay diri ket mag-develop sa usang app para sa timbol. Para diri ak nagtitinindog sa kanto para maghulat sa timbol. Yes. Kasi kapaso. Kung masaring akong san app nga, can you pick me up? Or transportation you care. Pareho sa, how do you call it? Grab or Uber. Pareho sa Grab or Uber. Diba? Tapos siguro diri siya nagkukuhaan gasolina pag para libot-libot. Or maybe, the city government can app. Diri naman itong mahal yan. Ma-accredit accredited la. Liwat. Kay siyempre para diri. May prangkisa la. Or siyempre. Or they have a designated place. Ikukuan lot dato ang quality sa niya sarakyan kay bagan ang daan na. So, parang something nga mailob sa biyahe nga to sa destinations naton din, di ba? So, it's a good, suggestion sana. Ginihimo ko it's a dream. When I was, pagbalik ko din last year, may naking kontrata nga timbol na sila, huy, pwede mo pick upon, iti-text tala ikaw. No, may mga lakad ang makatok sa Sabang. So, pick up pala akdidi.
Correct. Kaya para di rin na ba ako maghinulat. So that is on private capacity na nga, Because there arrangements is o kay not waray a- because application, waray- waray app or waray if the system. tourists or even the locals, you know, kasi problema taan parking. Siguro minimize natin ang sarakyan para waray empty nga timbol nga nagparalibot-libot kasi may app. Natalan mangkit may cellphone di ba? Even students. Oo, lupig pakit nga sa mga cellphone sa mga bata yan na mag-upay anir, may mga iPhone na sila. And all you do really is an app or even a chatbot sa Facebook. Di ba? Di ba? Kung Chat booth. on dito ang tricycle driver or social na ang tricycle driver, di ba? May dana siya. Oo. Pick up pala ak di ba? At say 12 o'clock kay magawasak 12 o'clock dadaak sa. So that is something to, you know, on transportation naton to specific destinations. Use a specific tool. Mag-upgrade naman kit. Oo, correct. Tapos siguro hotels siton nga where you stay can well arrange. Pwede ka lang nga igtawag ak sugad sini. So hotels would know where and how to contact sarakyan, di ba? So asya iton. And diri ginhimo ada sin awan pwede ada himon sa hotels. They also give incentives to those people who will bring them tourists. Yes, correct. Ito ba sa restaurant may na siya pero ka percent or like kay kita di ba nalakat kit ngadto sa nga area na sing hay dinhi pwede kaunan sugad sini. So an tricycle nga magdadara sa imo kun maaram dadadun ka ngadto sa restaurant nga era syempre. So it will help in sa market ni sa respective specific restaurants. Sanglit kinahanglan maghataglat sila incentives nagdadara sa era customer. So parang may harmony para everybody masaya. Siguro di ba let's take everybody into the loop of livelihood. Kay ki-income manggod gihapon iton, di ba? Whether whatever kung ano nga level na naton siton pagkita nga pangabuhi, it is still income generating. Mga small scale ini pero kumita nga ni ang driver sa imo 20 pesos, di ka upay na, it will help sa gasolina, sa maintenance sa sarakyan, or whatever. Or an added income for that day nga makaayaw nga to san. Kadaman kasi din sa aton nagbabayad pa san fees. Like parang nanong tawag sana boundary kuno. Pero boundary rates. Mira like makuha ka sa rakyan sa usa, you have to pay 150 for whole day of using the vehicle. Basta for transportation you pay 150 adi ka to sa owner. Bahala ka na kung nga ingka dapit. Kaparte sa kalibutan, di ba? As long as you return it at a specified time of the day nga, di ba? So, asya iton sa transportation iton ngadto sa naton tourist destination, even included dida from restaurants or from hotels. Tapos sa food may dapak din na observe na nako Korean ak pagbiling. For example, ang lumpia nga gin prepare sa akong lula balay sadto may da iton gin bubutang nga herbs nga kinchay. Oo, yes. Naglilibot-libot ak din hiwaray ak na nabibil nga lumpia nga may kinchay. Diri that herb kasi himo konta. So ito mga kinchay diri ito spinach. Basta anyway, waray gets iton din nga mga diri ba diri siya readily available nga I think gin-mention ko ini kay list for example when you make a salad in the hotel, waray gets ito ng mga small nga dillweed or yes. Pero there is one store here aton man nga ni si sponsor ang Super Metro Calbayog. Yes. Parang may ada siya dito celery or something pero ang iba waray nga. Oo ga, diri nga tanan. But then again, siraan baga may pinakamaopay. Kunta may magtanom sini nga. These are only small kasi yes. Kung mahimo na nga 5 pwede sa patla. Mga hotel so ira ito kasi gina-add sa like mint leaves, basil, pero anya na kasi dapat i-open tayo ito na nga mga herbs. Kasi yan na, ansad to, nagkukurian restaurant sa latest supply. Correct. Yan na may ada na. Panaka-naka may ada na mga kuan, mga
lettuce suppliers dinhi local la nga mga planters ano. So that siguro kung may establish na magud ang market sa lettuce, ini nga we go to the herbs na liwat, diba? Idea gad la iton, like for example, I met a couple, Pilipino siya, ani asawa German sa Baguio. Ani ra ginhimo, they just put up a small greenhouse. Greenhouse ito mga gin. Tapos all they did was supply the hotels in Baguio. Okay. Sa mga kasi ang mga 5-star hotels man ang nanginginahanglan sa ito mga herbs kasi nga pag may foreigners nagpapalit kuan. Okay. Pero take note, ang positive kuan sa aton, ang pako salad is something that many of us really don't look at as locals. Pero ito rin something that we can capitalize on. Oo. Pako. Kaysa to kasi di ba ang ganas gin sa salad Kasi natin. di ba pag tourist kasi mahilig mag-salad-salad. Oo. Diba? So, vegetables particularly. Maaramak sa aton, for example, you know, wild kasi ang pako, di ba? Wild, it's a wild. Kaya ato siya sa ligid sa salog or sa mga katunggan ba iton? Oo, parang ganun. But I've seen tourists kasi there is one restaurant in Manila nga owned sa taga dinhi. And all he does is they do is serve pako salad. Okay. And tourists are the ones talaga good nga kunin. Nagindadayo, oo. So parang suggestion naton on restaurants nga mag-establish good sira san ira specialty and that will make them unique from the other restaurants. Something that will identify us like ito nga salad, ang tinapa. Kasi there is that ordinance already nga ang tinapa kada restaurant should serve tinapa. So may dasiton. So even the ubod is local. Yes. Ubod kasi will kill the coconut trees. Diba? So parang diri good siya maupay. Kung high volume na siya diri na. Baga, parang mawarayan kit kalubian na kung baga an ubod pa nato na i-promote. Pero although occasional pwede, like some dignitaries bakanhi pwede ito dig-serve. So we will continue with what we are talking about on some aspects. After we will just pause for some station reminders. This is Infinite Radio Calbayog 92.1. Number one. Aquanoy, kakaiba ini kay diri labas na mineral water, kundi purified drinking water ang mapapalit mo sa Aquanoy. Syempre, kaya amon ungara nga healthy an imo panlawas. Pagdali na, tawagin ang Aquanoy para magpa-deliver ka na. Adi ang numero 0917-116-3448. Numero 0917-116-3448. Ang Aquanoy, abri Lunes nga da Sabado, alas 7 san aga nga da alas 6 san gabi. Ngan alas 7 nga da alas 12 san udto naman kada Domingo. Ang Aquanoy, ginpapanag-iyahad ni Nonoy Agban. Ada na himumutang sa Purok 5 Barangay Hamoraon, ngan may ada branch sa Maharlika Highway, Purok 1 Barangay San Policarpo, Ipaw, Calbayog City. Ang kinterayo nga halo-halo sa Katarman, aadi na sa Calbayog, sa En Grande Restaurant, legit. Sakto ang tamis, flavorful, ngan refreshing. Available liwat sa En Grande Restaurant ang best-selling beef burger, value meals, ngan drinks to chill. For delivery, contact 0956-643-1990 or 0985-571-9555. En Grande Restaurant is open from 9 a.m. to 9 p.m. every day and is located along Maharlika Highway, Purok 1, Barangay Capoocan, Calbayog City. EXL Makabuhay Plus, Health and Wellness for God's Glory. Pagtaas akong edad, daghan akong balatian, daling maluya, rayuma, stress. Hangtod nga nisulay ko paggamit sa EXL Makabuhay Dietary Supplement. Sulod lang sa usa ka semana,
na sinati ko na nga dunay kausaban. Hinahinay nga mibalik ang kalagsik sa akong panglawas. Salamat EXL Herbal Capsule. Kini si Josephine Mendoza gikan diri sa probinsya sa Surigao del Sur. EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Mapalit sa pinakadool nga butika o drugstore sa inyong lugar. Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Superior Motor Corporation. Dealer sa dekalidad ng mga surplus nga sarakyan. Sugad san Suzuki Multicab, Mazda Bongo Dropside, Mazda Bongo Double Cab, ngan Mazda Bongo Dump Truck. May daliwat aluminum van, sugad man Isuzu Elf, Isuzu Forward, ngan Isuzu Giga. Ang Superior Motor Corporation exclusive dealer liwat sa Motoposh Motorcycle. Superior Motor Corporation is managed by Mars Mercader, nga ada nahihimutang sa National Highway, Barangay Matubato, Calbayog City, ngan may ada branches all over Region 8. For superior satisfaction, mag-Superior Motor Corporation ka na. Minsan, mas takot pa tayong kumain ng paborito nating pagkain kesa sa high blood. Kaya ang resulta, madalas hindi na sapat ang ating nakukuhang nutrisyon dahil laging kulang ang pagkain. Huwag matakot kumain at huwag matakot sa high blood. Magkalabo with garlic plus lemongrass and turmeric. Pinapanatili nitong normal ang iyong blood pressure kahit lagi kang napapakain. Stay safe and stay away from hypertension. Magkalabo with garlic plus lemongrass and turmeric. High blood ay siguradong tanggal. Ang Kalabo with garlic plus lemongrass and turmeric ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Marami na ang gustong maka-achieve ng mala-artistang kutis. At dahil dyan, marami ang sumubok ng iba't ibang paraan para lang magkaroon nito. Ang hindi alam ng karamihan, nasa butika lang pala ang sagot. Charisma Kojic Soap. Charisma Kojic Soap. Tama ang narinig mo. Ito ang sikreto para magkaroon ng mala-artistang kutis. Charisma Kojic Soap. Piliin mo ang may napatunayan na. Charisma Kojic Soap. Charisma Kojic Soap. DJ's Lechon. Lechon nga makaon-kaon. Always fresh and baboy nga iragi ni lechon para sigurado nga maragutok ang panit nga iyong kakagdon. Marasa liwat ang timplada sa DJ's Lechon at siya patok sa ira sa bisan nano nga okasyon. For orders, bisitaha ang DJ's Lechon sa barangay kay Salawsaw, Calbayog City. Ang DJ's Lechon ang paborito sa mga DJs parihas sa akon. Infinite time, it is now 11:30 in the morning. Kinomol Construction Supply. Kumpleto, barato, malaksi ang serbisyo. Mapapalit sa Kinomol Construction Supply and high-quality hollow blocks, gravel and sand, ngan iba pa nga construction materials. Bisitaha ang Kinomol Construction Supply. Dida sa Barangay San Policarpo, Calbayog City. Para sa iyo order ngan delivery, tawag o i-text sira sa 0926-997-8491. Kinomol Construction Supply is owned and managed by Catherine Rona. Gabon Herbal Oil. Daghan na kay nagtestimony may tungod sa Gabon Herbal Oil. Atong paminawon ang nanghaplas sa Gabon Herbal Oil. Ako si Mario Traso, taga Lapu-Lapu City, Cebu. Usa ka sikyo. Sa akong trabaho, magsigi kog tindog. Sakit kaya akong mga bagtak. Nakadungog ko sa radyo sa Gabon Herbal Oil. Ako kining gigamit. Mawa na ang akong sakit sa kalawasan. Ug daas ang akong sugar. Nag-inom ko sa Gabon Herbal Capsule. Himbalik nagnormal ang akong sugar. Ug nag-inom po ko sa Gabon Coffee. Gaan kayo akong paminaw. Salamat kay sa Gabon Herbal Product. Ang Gabon Herbal Capsule o Gabon Herbal Oil o Gabon Coffee Mix inyong mapalit sa tanang parmasi, Visayas ug Mindanao. Ang original nga Gabon Herbal Oil, butilya ang gisudlan. Good morning, Calbayog. Basta malinamnam, maragutok ng marasa nga lechon, waray na iba kundi ang Antonius Lechon. Iba ini kay labot sa tama ang timbang san kinilonira nga lechon baboy, rasonable liwat ang presyo sa Antonius Lechon. Ang Antonius Lechon nakarawat orders para sa iyo panginanglan sa bisan nanong okasyon. Para sa orders, tawagi sira sa 0905-690-1709. Bisitahan nila pwesto dito sa Caramel Subdivision. Antonius Lechon, sigurado nga swak sa bulsa, swak sa inyong rasa. Antonius Lechon, walang daya yan. Fiber internet at cable TV in one? Sa Field Product Service Television lang, meron yan. Nag-internet ka na, may cable ka pa for as long as $9.99 kada buwan, sulit na. They offer 5 Mbps up to 50 Mbps pure fiber internet connection plus free premium cable TV channels. Field Product Service Television of Calbayog Incorporated is located at Bernates Compound, Barangay Calbayog, Calbayog City. Field Product Service Television of Calbayog Incorporated, connecting communities, creating connectivities.
For more information, please text or call 0917-320-5871. Hyperacidity na solusyonan dahil sa pag-inom ng corn coffee ng Doc Alternatibo. Mukuan ko og kape kaning sara-sara nga coffee, ang akong ikamay kaning coco sugar. Apdo sa nga akong kuto-kuto unsa mura ko ganang di makatulog ingana. Sukad ko nagamit sa produkto sa Doc Alternatibo, makatulog na ako, makabawas na ako pirmi. At po si Pilisayro na nga taga Matalong. Pruweba sa kaepektibo ng Corn Coffee ng Doc Alternatibo. Ang Corn Coffee, exclusive na mabibili sa Doc Alternatibo branch. Sa Calbayog, Samar, matatagpuan sa J.D. Avellino Street, Barangay West Awang, Calbayog City, beside Joy Palace Hotel, near Grand Tours Terminal. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Peace and Order, Tourism, Society, Calbayog Journal on board. Josephine Mendoza, Calbayog Journal on board. Okay, so by that talaga kami, pasensya na po sa sponsors. Magkukuha na lang kami, mag-makeup. May diferensya lang po amon audio sa ibang amon didi video. So we are still back, and before we give you back our guest, Mr. Jun Obong, I would like to thank gihapon sa aton mga major sponsors. Si Congressman Stephen James Jimboy Tan through the Congressional District Office of Calbayog City. Thank you. The Samar 1st District Engineering Office, Department of Public Works and Highways through District Engineer Raulito Riangzon. Thank you. The Morjani Group of Companies, operators of Mang Inasal in the cities of Calbayog and Catbalogan, as well as in the municipality of Catarman, Northern Samar. In Calbayog, they are located at Navarro Street, while in Catarman, they are housed at the ground floor of Gaisano Grand Catarman. In Catbalogan, they are at Allen Avenue, corner San Roque Street. Greenwich Calbayog. For the best tasting pizzas in town, go to Greenwich Calbayog, located at the ground floor of Gaisano Grand Mall. 5-Star Superstore, also located at Navarro Street, Calbayog City. The 5-Star Commercial at corners Rosales Boulevard and Umbria Street, and Calbayog Sulain Trading at Magsaysay Boulevard. Miss Sally Ruleda. Thank you. Miss Sally Ruleda of Sai Boutique and Gift Shop, as well as Soulmate Beauty Salon and Spa. Sai Boutique and Gift Shop and Soulmate Beauty Salon and Spa are located at Magsaysay Boulevard, Calbayog City. For a classic selection of imported clothes for formal and casual dressing, visit Sai Boutique and Gift Shop. Besides Sai Boutique and Gift Shop is Soulmate Beauty Salon and Spa, where you can have the beauty treatment that you deserve. Ruby Trading. Thank you. Looking for the perfect ingredients for your recipe? Are you into home baking and home cooking for business or personal consumption? In search for the equipment you need to ease your food preparation? Ruby Trading got you covered. Look no further. Ruby Trading is your one-stop shop of baking and cooking needs, located at Breadpoint Building, Magsaysay Boulevard, Calbayog City. For inquiries, call 0917-112-4905. Of course, Mr. Henry Sharky Mangkol of Himasoto Builders. Thank you. And Wooden Plates Food House. Thank you. Okay. So, adi pa si Mr. June for whatever you need to add on our previous like observations. Related na to the restaurant business, and customer service is very important. For example, mga special requests ba danay sa guests? For example, there was one restaurant said, may Dutch ba egg and hot dog dish or Hungarian sausage? And I said, can I skip the rice? Dinini sa Calbayog, ha? So and waiter na saying, sige sir, if you skip the rice, balyuan ta nalasan another serving of egg. Okay. Kaupay di ba nga accommodating sira san request kasi I want to eliminate the rice in my meal.
balyuan tanalasan. Another, kasi may egg na yun. Another serving. Another serving. Kasi which, di rin man good nagkakarayo ang presyo sa rice over egg. Mga sukad sa mga special. So parang special arrangement. Tapos, unwillingness to give senior discount. Ito mga, dahil may iba nga, they're very hesitant sila maghatag. Very hesitant kasi naaduklat sila pag-offend because you don't you look like a senior but you are not actually senior. May experience kasi at I appreciate that kung sukad sila. But other customers liwat ba nga? Okay. But there are a lot of restaurants din sa Calbayog nga nakita nga nila akong itsura. I don't have to show my ID anymore. Automatic. So yes. very responsive sila sa kuan, and even other drugstores, an akong ID is in my cell phone, an akong prescription is on myself. So customer service gihapon ba nga. And then we don't talk about may daw sa restaurant na sige ako I think you forgot to serve me my milkshake. Na siring man sir. Tapos you charge it on my receipt. Tapos may daw sa linabay sa ako niya. Sige sir, kaya i-charge natin ito sa waiter nga waray sa imo mag-serve. Ikaw. Diri gets ito we don't criticize. So parang or it is something internal na. Kasi we don't do that to our employees or your subordinates. You don't reprimand employees in front of the client, di ba? So all I'm doing is an ba promo, may nasira libreng ako. So ang kuan is go out of our way to promote itong mga maging known kitsan kuan as good customer customer service. Pero basan ako ma-mention for example Cebu is anira usang ginhimo when they were just building their tourism industry and ira taxi fares ira gin standardized from Mandaue Airport to Cebu proper 150 flat. So waray taxi driver nga nanggugulang sa mga customers. So itong mga may dasira ba naging may agreement nila, may discipline parang among themselves dala. Sa Calbayog siguro magkamay ada kay not necessarily the taxi kay waray makitaxi but more on being able to cater to the needs ba sa customer nga diri ket masyado stricto diri magulang di ba gulang you call that gulang di ba let's be black and white nila sa aton terms kay may talaga mga drivers ka nagsisingabot let's be flexible ba on terms okay that they leave this place or they stay in this place happy yes correct whether they're permanent residents here or whether there are tourists coming in, so let's not let them forget that this place is a nice place to be in. So I think that's the only way. Repeat business is the only way where a tourist destination can survive. Yes. Magbalik-balik ba sa rin? I think ang theory is half of them who say good things about you will always come back. Yes. Can you imagine you have 100,000 tourists, 50,000 will come back. And then you'll get another 100. Yes, correct. Because by word of mouth, itong na nagkabalik, nagmarites na itong sanira, experience. Na makakadarag yapon tourists nga ni sa siyudad San Calbayog. And definition kasi bottom line, I think, is if you ask it, unlike a product of soap or we talk about soap sabon bahin sumiringa soap. We talk about the tinapa and all that, but overall, like discuss natin overall, it's really the experience of coming here, eating the food, looking at the places, and most important, experiencing the people. Okay, yes. That's essential and the people kung how you dire tala sa dagin pa kani para kwartahan but they really have good experience. So ito mga examples ko nga flexible, flexible, you're accommodating with their request, welcome ka sa suggestions. Yes, we open kay nobody is perfect. Good customer is not necessarily giving freebies. Yes, correct. Good customer service is like explaining kun nanito. Like for example, ang waiter nga knowledgeable kun antes ka mag-serve sa food. Correct. Say, dire ini available, tapos pagbalik mo, mo sila, ay sir, dire ngayon lot available ang kape. So that becomes disappointing, di ba? Yes. So
So kadlas ito na nakon suggestion and for us to be more united, maybe more friendly, more accommodating. I mean, we appear to be more accommodating. So let's not get intimidated with yes, we exchange the E and the I like anakon ngaran di ba gin nagkadak sa nagkuha sa anakon birth birth certificate of live birth dito sa sa City Hall. So ginbutang dito CALIXTO. Sila akong tatay, di pareho kami nga kay Junior. Iya gini-spell as CALIXTO. Ito na natin Bisayan accent ba? Gini-interchange sa an E and I. So when we pronounce sa newlywat. Nasiring mo na, kuya, magkukopya ka na sa ngaran sa akong tatay. Anyway, but di rin gadak nag-criticize sa kuwan, but be careful. Dapat kasi, diba? An aton accent kasi, if we're careful, as you say, if you're pag dire-diretso natin na-interchange na good an E and I. Di ba? An E nga sin I nga matig-a. Tapos, pero kasi if we're thinking what we're saying, nakakatch nato na natin. Tapos if we didn't really get it right or by confusion ka, pakiana otro. Di ba? Pwede man lang magpakiana. Kay ato na nga ni sa document, baka dako na nga urotrohon, di ba? Wrong spelling is wrong, di ba? Para sa like even taking these are little things nga. Nga. Kadako san epekto kun adto na didto sa like documents na kuan. Like mahatag ka card of thanks. Tapos ang ngaran ngayon, may spell di mo, di ba? Di parang dawaran impact sa nimo gratitude kay wrong spelling is wrong. Sige. Tapos, so these are little things. Pag sari natin nga self-service, try to help the guest to escort them to the counter. Ayaw pagtago sa luyusan counter. Tungkol ni kay self. Kasi there was one time, sinudok sa usang restaurant, waray man ini kuan, waray man ini tawo. And then I saw the sign self-service. Pero so pag harani ko sa kuan, counter, nakadto sila sa luyo, nagparalingkod, ang tulo. Kay self-service man. So they were waiting, pero siguro dapat may door greeter to you orient, you educate the kasi siyempre ang customer, di rin siya maano kung mag-analo siya dito pag sulod sa restaurant. So anyway, sige. So these are parang these are helpful things. We hope to have you back again when kung sana next time we'll capitalize on. I'd like to capitalize on the positives, like sana may the restaurants nga mag-serve sa aton di food and then we will highlight their positive and then ang negative nira igsurat tanala. Tapos para ma-improve nira services. Para an ira angay tayg parayaw is we announce para ma-duplicate or maging pride liwat sa restaurant. If there is something to improve, pwede man isurat nala. Correct. So sana we can, let's find time to talk about it on how we carry your suggestion. So thank you for being with us. Hey, thanks for having me. Okay. So asya adto si Mr. June. Okay. So ready aton audio dire. Sir Christian. Sige kun dire ini nga magyaw-yaw akdi di. Okay, are we trying it again? Sige, magta-try kami. Kay utang ito namon sa namon. Attention, ladies and gentlemen. Summer, are you ready for the biggest music festival of the year? Makisaya sa Summer Music Fest presented by List Do It Events and JKL Production kasama ang bandang nagpasikat sa kantang Jopay Mayonnaise. Huwag ka na mawala. Live at Calbayog City on June 2, 2023, Northwest Samar State University Oval Grounds. This is going to be the most memorable Friday nights of your life, filled with fun games, activities, performances of our very own Waray-known bands, and exciting raffle prizes. Buy your tickets now until April 30 for a chance to win trip to Boracay or Cebu, iPad, backstage pass, and more.
Tickets are available at Ticket Nation, Super Metro Calbayog, Collins Coffee Shop Katarman, RD Pawn Shop Katarman, Calbayog, and Catbalogan branches. Ano pang hinihintay mo? Hanggang April 30 na lang ang raffle promo. Buy your tickets now! Breadpoint Bake Shop. Marasa, barato, ngan mapasupasugod ang tinapay nga mapapalit niyo. Sa Breadpoint Bake Shop, sigurado nga bag-o nga luto ngan made of high-quality ingredients and bread products para satisfaction guaranteed. Basta mapaso ngan marasa nga tinapay, Breadpoint. Basta Breadpoint, marasa ngan mapasupaso. Sa Breadpoint Bake Shop, marasa ang tinapay, tama ang timpla. Breadpoint Bake Shop, where quality, fresh, and affordable hot bread is our priority. Pasalubong items, cakes, and more are also available at Breadpoint Bake Shop. Sa Breadpoint Bake Shop na. Oh. Breadpoint. Okay. Ang ira di host ng katurog. Hindi rin maaram what's going on, no, di ba? Ining, di ba, ang City Government of Calbayog City, during the Best Business Forum, nakatuman ang city mayor with the city vice mayor and the legislative body. Mga tanan nga konsehalis na kadto po. Namati sira. May ada ang Calbayog Journal post about their attendance dito and what the business forum was all about generally, not into the details yet. And then an aton very impressive na nahibaruan at that time is the collection of local revenues. City Mayor Munmunoy nag-announce nga at this point, after a quadrimester covers 4 months in a year. Hindi nga, January, February, March, April, Wari pa nga ni mahuman na April. Ang city government, nagkamayada na sa 87 million nga collection in terms of local revenues. Ini nga local revenues will include taxes, local taxes, business permits, and licenses. Di ba? Tapos included na din sa market nga collections and tickets, and didi sa PPA, and didi sa pantalan. Ungay na siton dida nga 87 million. According to the city mayor, and last year, the whole year of last year is inabot lasan 74 million from January to December 2022. Dabot lasan 74 million. So we have how many months more to go? 8 months before the end of the year. So ginaglalaom pa kita nga syempre diri man kada adlaw nagre-renew, di man kada bulan nagre-renew pero may dasiton magkukuha pa lisensya, mga business licenses, mabayad san quarterly taxes dito sa siyudad san gobyerno, san Calbayog. Ini nga, so lalauman pa naton and more taxes to come into the city treasury. Ini nga magdadamong pa din ang collection. So dida san aton 2023 annual budget, nasiring an operation of economic enterprise and IRA targeted income for the whole year of 2023 is only 14,522,136. So asya iton an dida san target income. So with 87 million already collected in the treasury, ada na iton sa treasury san city government, ini nga makakalaom kita nga ini magagamit sa mga projects nga that will be vital to the needs of the community. Otherwise, diri ito nira iga-announce nga igpaparayaw ang sugod siton kada ko nga collection if they do not intend to use the money para nga to paghatag serbisyo sa aton mga mulupyo, ang aton constituents in the city of Calbayog. So, adian akon
sini ay kabayo natatapdan na ni Sir Larry san akon panlabog san cellphone. Oh, di ba? Nagpudamo na didi ang parapan labog cellphone manhin lagatak na lasan ira mga cellphone. Ikaw Sir Larry, haratag mulot ada nimo cellphone kay baga kada ko pagpo-program may cellphone di nga nahuhulog. Pag unalaan ay. O, di ba? Nagkakalukso namon mga cellphone didi. Ambot ko nagkakalukso ini kung ginlalabog kung ano ini. So that ngayon ongoing yan na nga adlaw. Tikang sa tong Abril 21 summer appliance sales san Metro, Super Metro Calbayog. Damo nga appliances ang naka-sale tikang sa tong April 21 Friday, tub-tub ini pitsa 31 san bulan san Mayo. So may dapakit 1 month and 5 days nga makaka-experience kita nga sini nga era summer appliance sale. Sir Christian, summer appliance sale po. Kasi ito nga yan, that's it. Okay. By adalot kad sira iba pa nga sale but it will be later in the mga uru-urhi nga panahon. So asya iton. Saya na aton liwat ngayon didianay pasalamatan ang nag-shout out, nag-inform kun hain makaka-order san turones di pili. Nasiring didi si Miss Belinda Kongkilio Johnson. Mao pay nga aga, mao pay nga adto ma'am, salamat sa nimo pamati. And then an iya siring si Man Aking ngan si Cesar ang naghihimo pili candies. So sige. This is a new, yan nalak talaga hibaro nga existing ngayon ini nga home-based industry, home-based product ini nga turones di pili So, aton iton siya kadtuon para ma-promote gihapon kabuligan para liwatan aton i-consider sa aton city government and promotion sa iya mga products. Diba kay syempre nahigaraan sa aton mga ancestors iton nga iya produkto. So, saya na aton basahon anay an aton ginhimong gutiay nga pahibaro about san nahimo nga business forum sadto nga April 22 Sabado nga adlaw didto sa Ageda Kitchen sa barangay Barangay San Policarpo, sakop an Ageda Kitchen So, nasiring man, LGU elected officials meet commerce sector in a business forum. The Greater Calbayog Chamber of Commerce and Industry Incorporated initiated a forum with the elected officials in the executive and legislative departments and the city's entrepreneurs in the food and non-food business. The elected officials led by City Mayor Raymond C. Uy and Vice Mayor Rex Daguman with the members of the Sangguniang Panlunsod were in attendance during the forum. Both the City Mayor and Vice Mayor expressed common appreciation to the business community for holding such gathering intended to bring out issues and concerns and be able to draw plans and programs that will be beneficial to the revenue collection of the local government, the operations of the business sector without prejudice to the service and quality of the products that is delivered to the community. The forum brought out issues from business permits applications and its renewal, parking areas in the commercial center, regulation of rentals in office or stall spaces, opportunities for both the regular and seasonal sellers. The participation of the GCCCEI and the Calbayog Filipino-Chinese Chamber of Commerce Incorporated in the City Development Council, the City Economic Council, and other
local councils was brought out with the assurance of the city mayor that such will be deeply considered by the present administration. Mayor Uy emphasized that these organizations should specifically submit the names of authorized representatives to the respective councils. The Greater Calbayog Chamber of Commerce and Industry Incorporated President Dave Morjani expressed the desire of the chamber to be in regular audience with the city officials for a more effective business operations in the city. So basahon gyapon naton adi Duyog 2023 para ma-congratulate liwat naton ang batch nga nag-host sini It was a huge success with the City Vice Mayor welcoming participants and campers. City Vice Mayor Rex Daguman attended Duyog 2023 to welcome the performers, participants, campers, and the general public who went to witness yet another showcase of local talents in the city. In celebration of Earth Day, Duyog 2023 is a celebration of nature and talents at the Centennial Forest, Barangay Matubato, Calbayog City. Vice Mayor Daguman, in his welcome message, lauded the hosts of the event for promoting the local talents of the city in performing arts and celebrating nature in one package. Further, the Vice Mayor said that the event, being the first of its kind since 2020, is very much timely in promotion of the city's Centennial Forest, which can be one of the tourist destinations of the city. In appreciation to the endeavors of the host, the city government gave its all-out support for the success of the event. Duyog 2023 was hosted by the Calbayog City National High School Batch Sambisig 2011 in partnership with the local government of Calbayog City. So, asya iton. So, sinsinyasan na aknira didi because siguro maybe for this session ini nga isakto tama na naton nahatag nga information. Opo, sige, discounts and tickets. Ginpost naman ini naton Sir Christian nga discounts and tickets. Do we have time pa for koan? May starting May 1 may discount promo, May 1 to 15, 2023, and 450 tickets will be available at 250 pesos. Parang 200 pesos discounts in all tickets. Oo. Ang ticket ini nga to San Mayonnaise nga program. So for your ticket purchases and or reservations, please contact katula po sa Calbayog Journal Facebook page. You will get the details from there. So, nakapost na po ini nga aton discount and discount package So This has been Calbayog Journal on board on a Tuesday edition, April 25, 2023, and I am your host, Josephine Mendoza, until Thursday morning again. See you. This is Infinite Radio Calbayog.